So this is going to be the 19th session of the flawless of the Siddha Stuti, and can you I lost Bernadette, her video. Okay, there you are. And we have Virginia's group. Virginia, your group. Well, let us have. Can you hear me, Virginia? Alan, boy. Oh, okay. All right. Wonderful. Wonderful. Okay, so just give a few minutes, and we're saying that this is going to be the 19th session of the flawless vision of the Siddha Stuti. Do you know? Let us see. There it is. Carla is there. Carla, are you going to be doing the translation, Carla? Jai Sachidanand, Carla, can you hear me? Carla? Okay, Carla, can you hear me, Carla? Carla? Okay, well, until we get to Carla, let us have Virginia's group. Virginia, let us have your group sing the Tri Mantra, huh, Virginia? Yeah. Okay. All right. Namo Vidragai, Namo Ariyabdaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasaham. Eso panchanamukaro sarvapanvapanasano mangalanam chasavesim padamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vidragaya. Namo Ariyataram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasaham. Eso panchanamukaro sarvapadvapanasano
Mangalam Shasavesi Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vidaya Namo Ariyaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vasayam Namo Loyesabhasaram Yesu Panchanamukaro Sabaparapanasanu Mangalam Shasavesi Padam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Thank you very much, my dear. Jai Sachidanand. Okay, Carla, can you hear me? Yes. Okay, Carla. So, good. Your sound is well adjusted. Carla, say something. Carla, speak. Can you hear me? Yeah, right. Good. Just go ahead and speak something. Yes. All right. So I know that your sound. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Can you hear me? Okay. Yes. Okay. Yes, I can. All right. Let us have Maria Cristina sing the Dada Bhagwan sing Jai Jaikar Ho for about 3 minutes, okay? Maria Cristina, sing Jai. Okay. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jaikar Ho 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 Dada Bhagavanina Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavanina Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavanina Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavan Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavanina Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavan Nasim Jai Jaikar Dada Bhagavanina 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 Nasim Jai Jaikar
Dada Bhagavanina Nasim Jai Jai Karu. 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 Jai Satchidananda. Thank you. Thank you. Jai Satchidanand. Jai Satchidananda. Shuddha Bhagwan. Jai Satchidanand. All right. Now we have Josie and Chilio read the 3 mantras. The 9 columns, please. Huh? Josie? The 9 columns, please. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Jai Satchidanand. Now we'll have Marluce. Marluce, my dear, I would like for you to recite the prayer to the pure soul. Marluce? Olá, está me ouvindo? A prayer to the pure soul. Ok. Oração para a alma pura. Ó alma pura dentro de mim. Tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddha, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti.
Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependido por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Me dê uma energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça, que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo. Que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Satidana. Shuddha Bhagavan, Jai Sachidanand. Thank you. Now we would like to have Neva. Neva, are you there, Neva? Oui. Okay, I'd like for you to recite the Namaskar Vidhi, each sentence one time, the Namaskar Vidhi. Neva? You want to turn your video on, Neva? Oui. Oui. Okay. Não consigo. Cadê? Oi. Okay. Eu Namaskar. chegando em casa. Namaskar. I know you. A internet está um pouquinho ruim aqui. Eu não ouvi o que era para ler o Namaskar Vidhi, que é página 15. 15. Eu voltei, eu deixei no consultório. Se puder alguém fazer a leitura, que eu cheguei, estou me ajeitando aqui. She said she doesn't have the Sharan Vidhi with her, Shuddha. Aqui, consegui. O outro. Ah, Consegui. Peguei. she got it. Sim. Aqui. Página 15, né? Uhum. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagavan Sri Simandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavidev. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com as mais profundas reverências e devoção aos Om Paramest Bhagavans, que atualmente vivem em Mahavidev e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com as mais profundas reverências e devoção aos Pancha Paramest Bhagavans, que atualmente vivem em Mahavidev e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com as mais profundas reverências e devoção a todos os senhores Tirthankaras, que atualmente vivem em Mahavidev e em outros mundos. Com as mais profundas reverências e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem a autoridade soberana dos senhores totalmente iluminados. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem
com imparcialidade. Com as mais profundas reverências e devoção, eu me curvo aos 24 senhores Tirthankaras. Com as mais profundas reverências e devoção, eu me curvo ao Senhor Sri Krishna. Com a mais profunda reverência e devoção, e com a plena convicção, eu me curvo ao totalmente iluminado Sri Dada Bhagavan, cuja presença é sutil em nosso mundo. Com as mais profundas reverência e devoção, eu me curvo a todos os senhores autorrealizados de Dada Bhagavan. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino. Portanto, eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, my dear. Vedis continue. Our Vedis are our everything. Our Vedi is our everything. Carla? I'm sorry, can you repeat, Shuddha? I'm going to do the translation tonight. Okay, good. The Vedi. Wasn't aware. The Vedis continue. You see, these are Vedis. What we have had so far are Vedis, you know. Vedi means that which is worth doing. Carla? Where are you, Carla? I'm sorry, Shuddha. I received a telephone call and it interrupted you. I'm sorry. Okay, so the VD, this VDs, we said the VDs continue. What we have done so far is VDs, different VDs we did, right? From the Charan VD. Can you repeat, Shuddha? You went mute. Okay. You were mute, I'm sorry. All right, can you hear? Once again, please. Can you hear me now? Yes, I can. Okay, yes. so we said this so far, what we have recited were different VDs, you see? Então, o que foi recitado agora são os diferentes VDs. And these VDs represent our everything. This is our real valuable stock. This is our real valuable new stock. E esse BD é o que a gente tem de realmente valioso, é o que é importante para nós. In previous lives, whatever came in front of us, we filled it in our intellect, thinking that this will be helpful, this will be helpful, this will be helpful. And now we have finally found that which is really helpful, you see. This is the final help, you see. Então, nas nossas vidas anteriores, a gente, o nosso intelecto compreendeu o que a gente está entrando aqui. We see, we absorb it, you see. What we do is, we receive it with reverence and we recite it we receive it with reverence, we hold it, and then we recite it. Mãezinha, eu estou fazendo a tradução, Má. Beijo, tchau. Tchau. So we receive, hold, and recite, you see. Shuddha, I'm sorry, I had to take the call. So can you repeat what you said? Okay, I'm sorry, everybody, by the way. Desculpa a todo mundo, eu tive que atender esse telefonema que estava insistente. Okay, not a problem. Vyavasthit, scientific Okay. circumstantial evidences. Yes. These are something that we receive with reverence. We receive this
with reverence. Esse vidis é algo que a gente recebe com reverência. And then we hold. Hold means we hold it. Segura. We hold it as the most precious, as the most valuable thing that we have. This is our most valuable thing, you see? E aí a gente guarda esses vidis como a nossa coisa mais valiosa. É o que a gente tem de mais valioso, são os vidis. And then when we recite it, when we say it like Neva did and Marlus did, and our friends with Virginia did, if when we recite this, then we are involving all our components, the mind, the body, and the words. We are involving everything, you see? Então, quando a gente recita os vidis, canta como cantou a Marluce, como leu a Marluce, a gente une a nossa mente, a nossa fala. So you said, I'm sorry, our intellect, our mind, our everything. Words, the words. When we recite it, all three components, mind, body, and words, become one, you see, with unity. Então, quando a gente recita, fica em unidade a mente, a fala e o corpo, como uma unidade das três coisas. It is offered with unity, and that which is offered with unity of purpose, that which is performed with involvement of the mind, body, and words in unity, you see, it produces results. Quando você une isso com um propósito, a mente, o corpo e a fala, it produces results. Essa unidade. You see, so this is, there is no distraction, there is nothing else. All our energies go in that direction. Our energies go in that direction, you see? Não há nenhuma distração quando a gente faz essa união, toda a nossa energia vai nessa direção. When Neva recited that it is in the live presence of Dada Bhagwan, you see, she said in the live... Quando a Neva recitou que é na presença viva de Dada Bhagwan, in the live presence of Dada Bhagwan, you see, that is means in my live presence, because Dada Bhagwan has awakened within me and you, with the presence of my Dada Bhagwan inside me, I offer my highest namaskars to Lord Simandar. Então, com o Dada Bhagwan dentro de mim, a gente eu ofereço os mais altos namaskars. You see, he now occupies that eternal space. Ele agora ocupa o espaço eterno. That eternal space, which is where you and I are. You and I are really in that space. We are not in the space of a Carla or a Lucia or a Santana. We are here, you see. Então, nós estamos nesse espaço eterno, não o espaço da Carla, da Marluce, o espaço eterno. We are not in the changing temporary space that is continuously changing, morning, evening, even in sleep it is changing. We are not. A gente não está nesse tempo relativo, manhã e noite, com o tempo passando. We are moving away from the continuously disturbed
space of the mind's body and speech, continuously changing space of the mind, body and speech into our still space, our original space of who I am, the I, you see? A gente está se afastando Can you repeat, please? The I within Can is give me Dada a little Bhagwan. bit of time? Yes, o Deus dentro de nós, o eu dentro de nós é Dada Bhagwan. Então, you see, the I within, it is not the I, that I has been experienced. The experience of that has begun within each one of us in the Gnan Vidhi, you see. Essa experiência do eu dentro de nós, da alma pura, começou para nós com o Gnan Vidhi. And the energies of that I rise. E as energias desse nosso eu, ela cresce. When you offer all of these vidhis, Quando você oferece todos esses vidhis in true surrender mode, it is in a true surrender mode, you see. Num modo de total, de plena entrega, de plena devoção. You see, in the devotion-filled offering of surrender, the surrender is not just here, I'll take it, here, take it. The surrender is with absolute devotion. You see, the surrender essa entrega, essa entrega não é uma entrega brava, assim, aqui está. É com devoção, com uma entrega devocional, convicta. The surrender with absolute devotion produces this darshan. Beautiful. Right? Então, essa entrega com absoluta devoção é que cria o darshan. You see, it produces, it brings about the light that allows us to see everything as it is, you see. É com isso que vem a luz, que chega a luz para a gente ver tudo como realmente é. It allows us to see everything as it is. E permite-nos ver tudo como realmente é. Yeah, and yes, this is the value of the Vidhi, you see. This is the value. Esse é o valor do Vidhi. You see, Dada, our Gnani Purush, says, everybody talks about darshan, 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 you see. Darshan. Então, o Gnani nos diz que todo mundo fala sobre o darshan, darshan, darshan. You see, here as we come in front of each other in this Zoom, you see, and it is Quando about... a gente se encontra aqui um em frente do outro aqui no Zoom. You see, this, we see each other, but when does darshan happen? Is that called darshan? And when you see Dada or the Gnani, Deepak Bhai in front of you, you see, you can just see him as Deepak. Então, quando você está de frente para o Deepak Bhai, você pode ver simplesmente o Deepak Bhai. Yeah, you just see his body. That is not called darshan. You see, you're just seeing, just like you and I are seeing. I'm seeing Alsanira, I'm seeing Lucia, Verbinia, Santana. You see, that is not called darshan. That is just called, yeah. E aí, quando o Shuddha olha para as pessoas cujos nomes ele citou aqui na reunião e vê essas pessoas, isso não é darshan. What is the darshan of the Gnani mean? What does it mean to be
taking the darshan of the Gnani. You see, you are, what does it mean to see the Gnani? You see? O que significa o darshan do Gnani? O que significa ver o Gnani? You see? Then that means when one single word sentence of his or second sentence of his, you receive it with the inner understanding that this is final, this is it, this is true, this is absolutely true. When you receive it inside, quando você ouve alguma coisa que ele diz, você ouve sabendo que isso é o que tinha para acontecer, que é final, era isso. This is the truth that I was searching for. This is the answer that I was searching for life after life. When his words... Essa era a verdade que eu buscava vida após vida. Then you have done his darshan. You see, that is when you have done his darshan. Daí é quando você fez o darshan, quando você tem essa convicção, essa percepção de que era isso que você estava procurando vida após vida. And then his words continues to lift you up more and more. E aí as palavras dele continuamente vão te suspendendo, te levantando cada vez mais e mais. Continues to lift you up higher and higher into who you are, and now you come to understand and realize the presence of the Gnani Purush. You see, that is the true darshan. You see, through the words you begin to recognize the Gnani Purush. You see. Através das palavras você reconhece o Gnani Purush, porque ele vai te levantando, suspendendo para que você fique consciente da alma pura, da sua verdadeira natureza. Yes. You see, of the Gnani Purush, you see, this is how you do the darshan of the Gnani Purush. Otherwise, he just walks and amidst your group and he looks at you and there's music going on and you think you're doing the darshan. Well, A outra maneira seria você ir lá, olhar, ver que está música tocando, ver o Gnani e... Yeah, you see, that is a darshan, but that is a superficial darshan. And then he looks at you and you see, through your eyes, you begin to understand what he represents for you and for the world. E essa menção de que você chega, ouve a música, recebe o darshan, esse é um darshan superficial, porque o darshan profundo é você olhar no olho dele e ver por meio dele a verdadeira natureza, a sua verdadeira natureza. Yeah, you're true. You see, it is as if your own way of seeing the Gnani changes, you see. It is your own, the curtains over your eyes are being removed one after the other, you see. Então as cortinas na frente dos seus olhos vão sendo retiradas uma a uma e você vai de fato enxergando o Gnani. Yeah, it is, they are being removed through the darshan of Essas the cortinas estão Gnani sendo Purush. retiradas
Então, essas cortinas estão sendo retiradas através do darshan do Gnani. Yes, the darshan of the Gnani means this is what all of us have done. Ever since we join his satsang, wherever his satsang is happening, you see, his words are increasing our darshan of the Gnani Purush. His words, you see. As palavras dele estão, quando a gente escuta as palavras dele na satsang, essas palavras estão aumentando o darshan. Yeah, this is called Vitarag Vani. Vani is pronounced as Vani. You see, Vitaragvani, you see? Vitaragvani. Isso que acontece, essa palavra que o Shuddha está repetindo e escreveu Vitaragvani. Vitarag means zero rag attachment and zero. E vitrag significa zero apego. And zero. E zero aversão. Yeah. Quer que eu continue, Carla? Sorry, I couldn't arrive before. That's all right. Josianne and everybody. Yeah, okay. Yeah. Carla, my dear, we will let Denize continue because Denize has a little better speed, internet speed. Carla is doing great. There is a lag. Yeah, there is a little lag in the conveyance because here it is almost 6 a.m., 6 o'clock. It's nearly 5:45 in the morning in India. And, you know, I'm not in America. In America, I am here. And you guys are here. You are in the same longitude. Whereas now I'm on the other side of the world. You see, there is a little lag, you know? A little. Yeah. Então, o Shuddha pediu para eu continuar, que a minha internet é um pouquinho melhor, a da Carla também não está muito boa, e a dele não está tão legal, porque quando ele está nos Estados Unidos, a gente está na mesma latitude, e agora ele está na Índia, quer dizer, do outro lado, né? Yeah. Então, eu vou continuar, tá bom? Carla, Obrigada, my dear, Carla. Thank you. Then we will be looking forward to your live translations with Shuddha and with everyone. Yes. A gente vai estar aguardando as traduções simultâneas dela. Yeah. Thank you, my dear. Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, so this is the thing. You see, this darshan is a magnificent thing. This darshan Esse darshan é uma coisa magnífica. This darshan is our everything, you see. This darshan, é o nosso tudo. This darshan is called Atma Darshan, Ama Darshan, you see. Esse darshan se chama Atma Darshan, quer dizer, o darshan da alma. You see, otherwise known as with the view of the self, you see, you know, with the view of the self, not it's with a darshan with the view of the self, is that? Yeah, with the view of the self, not with the view of Denize. You're not seeing Dada. You're not seeing Dada as I am Denize and I am seeing Dada. You're seeing Dada as, oh my Lord. Where is o darshan da alma. É um darshan onde você com a visão do ser, não com a visão da Denize. Yeah, né? You are saying, oh my Lord, where have you lifted me up? You have lifted me up almost here. I used to be nothing. I used to be nowhere in this universe, you see. Então você diz, oh meu Deus, eu não era nada, olha onde você me levou, né? Eu não era nada. I would have gone in another world creating so many accounts of animosity and abhorrence and attachment, you know. Que eu estava criando tanta animosidade, tanto apego, tanta aversão. But now, where have you lifted me up? You have lifted me up
and placed me in the Amapura, you know. And veja, olha onde você me elevou. Você me elevou para um lugar onde eu sou alma pura. and it is at the level of the Amapura, it is from there that I am doing your darshan now, with the vision. E é de lá, desse lugar da alma pura, que eu estou fazendo o seu darshan agora. And with that vision, I continue to be absolutely amazed at the beauty with which I can see everything in front of me. I can see the universe. E é desse lugar que eu fico encantado com o que eu consigo ver, com o que eu consigo ver de todo esse universo. Means view of the world. You see, Vishwa Darshan, you see? Means I can see the world now in ways that I could not see before, you see? Eu consigo ver o mundo hoje de uma forma que eu não conseguia ver antes. José Antônio just arrived. And the dogs got crazy. O José Antônio acabou de chegar e os cachorros começam a latir, aquela coisa. So you see, I see from where you have lifted me up, I see the world. I have begun to see the world as I was meant to see the world, you see? Então, desse lugar que você me levou, eu consigo ver o mundo. E eu consigo ver o mundo como ele deve ser visto. Meant to see. You see, before I was seeing as Denize and as Caio and as Hoberom through my own narrow world of... E antes eu via como Caio, como Oberon, naquela um mundo estreito. And it was so limited by the blindness of my intellect, you see, the blindness of my intellect. Eu via através da cegueira do meu intelecto. Before it was limited, you see, limited by the blind intellect, you see. Antes era limitado pela cegueira do intelecto. And the intellect is blind indeed because, you know, it is blind with reference to the vision of the awakened one. The awakened one. E o intelecto, ele é cego com relação à visão do ser desperto. It is blind because it was only making me clash and stumble and fall and hurt others. You see, it was constantly... Ele é cego porque ele só me faz cair e ferir os outros. Yeah, because it would not let me see it as... It would not let me see them. It would not let me do the darshan. It would not let me do the darshan. Ele é limitado e cego porque ele não me permitia fazer o darshan. You see this namaskar vidhi that was done by our dear Neva. The last 3 sentences of the namaskar vidhi are associated with darshan. You see, last 3 sentences. Esse namaskar vidhi que foi feito antes, essas últimas 3 sentenças, I just forgot the last 3 sentences of the namaskar vidhi. Do you have it in front of you, my dear? Do you have the charan vidhi? Yes. Okay, so do you want to recite those last 3 sentences of the charan of the namaskar vidhi? Let me find it, ok? Vocês sabem que página tá o namaskar vidhi? Hein, pessoal? Na 15. Achei. Página 15. Achei. Last 3 words. No, last 3 phrases. Last 3 sentences. Okay. Last 3 namaskars. Not all the namaskar, but the last 3 namaskars. Ok.
O ser real dentro de todos os seres vivos é divino. Portanto, eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna. E é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. You see? Because, and compared with those, other sentences are associated with namaskar. You are doing namaskar, whereas these are now the namaskar is over and now you are doing the darshan. The namaskar is over and now então, as outras frases todas se referem ao namaskar, a reverência, né? Você está fazendo reverência. As últimas três são um darshan. See, namaskar means to bow with reverence, you see? Namaskar means to... Namaskar significa se abaixar com reverência. You see? And namaskar means to bow with reverence, and now you have done it to everyone, and now... E agora, se você fez para todos... Now you have surrendered, through that, those original namaskars, you have surrendered completely. You have surrendered your ego completely. So now the ego, which was standing up, is completely flat. There is no ego. And now once the ego is gone, now the darshan begins, you see. Now the darshan begins. Então, com essas reverências, quando você faz essas reverências, você entrega e se rende integralmente e o ego desaparece. E quando o ego não está, aí você consegue fazer o darshan. Yeah. Somebody in this group comes and suddenly tells you, you hurt me, Denize. You know, I'm so upset. You see? If somebody's então, alguém do grupo vem e fala, Denize, você me machucou, você me deixou chateado. Gente, se eu estiver escapando alguma coisa da tradução, por favor, me corrijam, tá bom? Márcia, Carla, ok? Yeah. Josi. Yeah. Okay. Yeah. Then at that time, the darshan can only begin if you completely let go of any sense that I am Denize, you see? You see? So all então, this... o darshan pode acontecer só na hora que você deixa completamente ir embora qualquer sentido de eu sou Denize. You see, then only you can connect with the Shuddhatma Bhagavan, the pure soul of the other person. And then... Só dessa forma você consegue se conectar com a alma pura da outra pessoa. And then that connection is enough. Then whatever you say... essa conexão é suficiente. Whatever you convey will heal, you see? E aí qualquer coisa que você fale vai fazer a cura, vai curar. Yeah, it will heal. A few words are enough, you see? Poucas palavras vão ser suficientes. Shuddhatma Bhagavan. So this darshan is magnificent. There is so much more about this darshan. And that it's coming your way in this Janma Jayanti. Que esse darshan é magnífico, né? E está vindo no nosso caminho aí no nosso JJ, na nossa ida para a Índia. Yeah, it will. And the one human being who will make it possible for you would be our living Gnani, through his presence and through his words, which open up the darshan, or your own darshan within you, you see? Oh my Shuddha. It's the one. The one is our Gnani. Aquele que proporcionou tudo isso para nós foi o Dada Bhagwan. Yeah, who will increase the darshan of Dada Bhagwan is our Gnani, you see? E quem potencializa esse darshan do Dada é o nosso Gnani. Yeah, Dada Bhagwan within and everywhere, you see, within and everywhere will be
will be the words, will be our Gnani Deepak Bhai, you see? Então, o Dada Bhagwan dentro de cada um de nós vai ser o Deepak Bhai, nosso Gnani atual, Deepak Bhai. In the medium of our Gnani Deepak Bhai, you see, the Deepak Bhai. He's the medium, Deepak Bhai. He's the medium. He's the medium. He is the living Gnani Purush. You see, you can call him the living Gnani. You see, you see. Então, o Deepak Bhai, ele é o Gnani vivo. E ele é o meio para trazer o darshan do Dada Bhagwan para nós. You see, you look at him, and the words that are coming out through him will connect you with your Dada Bhagwan, you see, with the Gnani. Então, você olha para o nosso Gnani, o Deepak Bhai, e as palavras que vêm dele vão fazer a nossa conexão com o nosso Dada Bhagwan. This Dada Bhagwan is the reason why we have Akram Vignan, you see. E o Dada Bhagwan é a razão de nós termos Akram Vignan. You see, he has said, my friends, he has said that we all have met Lord Jesus, Lord Mahavir, Lord Buddha, Lord Muhammad. You see, we have met, you see, and in different. Ele diz que nós encontramos nas nossas vidas o Senhor Jesus, o Senhor Mahavir, o Senhor Krishna, Buddha, Muhammad. Senhor Muhammad. Yeah, you see, these are human beings who are revered long after they are gone. You see. Eles são seres humanos que foram reverenciados muito tempo depois deles terem ido. Por muito tempo. We have met some of them, depending on which part of the world we were, you see. Nós encontramos ou outro deles dependendo de que parte do mundo nós estamos. You see. But we slipped, we didn't get liberated. We did not get we did not get the darshan. We did not get this darshan that we are talking about. Mas nós escorregamos, a gente não conseguiu a libertação com eles. Né? A gente não conseguiu o darshan. We listened to his words, we were around him, you see. We slipped. It did not bring us to our self, our true being, who we really are, you see. Nós ouvimos as palavras deles, nós estivemos próximos deles, mas nós escorregamos, a gente não conseguiu chegar no ser que nós realmente somos. And therefore he said, I knew that for human beings of this period of the time cycle, 2018 and 2017 and 2000, whatever, 1958 onwards, this era, this last 50 years, you see, these human beings, for those, this era of our time cycle, this period of our time cycle, for those human beings, just simple words are not going to make the difference. Do you see? E aí, nesse ciclo de tempo que nós vivemos, as simples palavras não vão resolver. Yeah. We have listened to those words. We won't get us to liberation. Is that so? Simple words. He says, I had to give them something cash. He used the word cash. These people were demanding cash. Dada said that? Yeah.
Simples palavras não vão nos conseguir a libertação. E o Dada dizia assim que eu preciso dar para eles alguma coisa em cash, em dinheiro, assim. Yeah. Give them cash. When you give somebody 100 reals note, that's cash. You can feel it, you see? Or, that's cash. Tem que dar em dinheiro mesmo. As pessoas têm que sentir isso. You don't write him a check and say, go to the bank and then you get it. No. Não dá cheque, not even credit card. No, not credit card, nem not cartão de crédito. No, not even a promise. Not even a promise. Nenhuma promessa. No promise. You will get it. Do this and you will get it. None of that. Cash. Não. No. He says, ele não deu promessa, ele deu dinheiro. Ele deu cash. I had to give them something cash. Means the time is so precious, they come and meet me and then they go away. That won't do. If they meet me, they have to receive something cash. They have to o tempo é muito precioso. Então, se eles se encontram comigo, eles têm que receber em cash, eles têm que receber em espécie. Yeah. Gostei, obrigada do espécie, Josi. Muito melhor do que dinheiro, né? Yeah. Okay, thank you, Josie. Yeah, they have to have they have to have something. They have to have something that gives them, that can buy them something, that can give them something tangible, something that they can experience, you see? Preciso dar para eles algo tangível, algo que eles possam experienciar. You see, with cash you can buy a piece of bread, so you can put it in your body and it gives you satisfaction. All the words are useless. Então, com o dinheiro você pode comprar um pedaço de pão e pôr dentro do seu corpo e te dar satisfação. He says, so this is it. This is the thing. This is the magnificence of our Akram Vignan Dadashri, Gnani Purush Dadashri, that Isso é o que é de magnífico do nosso Akram Vignan, do nosso Dadashri. Yeah, he says all the teachings of Mahavir, Krishna, Buddha, Muhammad, Christ, these things, they won't work. The teachings won't work, Que todos esses ensinamentos desses outros iluminados que tiveram, Krishna, Jesus, Muhammad, todas as palavras, os ensinamentos, não vão resolver. Yeah, a cash experience has to happen, you see, and tem que acontecer uma experiência em espécie, uma experiência concreta, a concrete experience. Yeah. Say you walk out of it in 48 minutes. I give it. He says, I give it. In fact, I give it the moment he meets me and he has my darshan. I give it. De fato, eu dou para eles no momento em que eu os vejo, que tem o primeiro darshan. Senão eu dou em 48 minutos no. Yeah, and we define the darshan is he has the time to maybe spend 2 minutes and listen to 2 sentences of the Gnani. And the darshan begins, you see, 2 sentences of the Gnani and the connection begins. Então, quando você ouve 2 frases do Gnani, a conexão já começa. You see? And the darshan has begun. Even o darshan começa. Yeah, he begins, that person walks away and feels, I met that gentleman with this black cap. And he looked like this. He looked ordinary, but just there was something about him. I cannot forget. A pessoa fala, nossa, eu encontrei esse homem com esse chapeuzinho preto e ele parece uma pessoa comum, mas tem alguma coisa a respeito dele. Yeah, there was something that I have never previously experienced. There was something, you see. Tem algo que eu nunca experimentei antes. It was something about his words. He was not giving a big lecture or a spiritual discourse. He was not trying to convince me in any way. There was something about him, you see. Tem algo na fala dele. Ele não é nem uma fala tão sofisticada e ele não está tentando me convencer de nada, mas tem algo de especial ali. And you and I feel it in our bones.
That is how people who physically met Lord Jesus felt, you see. They just had to look in his A gente eyes. sente nos nossos ossos que é como as pessoas que encontraram com o Senhor Jesus se sentiram. Yeah, all he had to do was to just touch you or look in your eyes or put his hand around your shoulder, and that was enough, you see. Só olhar nos olhos, ele pôr a mão nos seus ombros, já era suficiente para você saber que era algo diferente. My friends, that is the value of darshan, you see. E esse é o valor do darshan. And that is it. It is the connection between a human being who has been seeking and the person who is present, you see, present with zero kashai, zero rag, zero dvesh. Such a presence makes it happen. E é isso que acontece quando você está na presença de um ser que não tem nenhum kashai, que não tem nenhum kashai. Shuddha Bhagavan. We will take a little break and then come back with the Siddha Stuti of our Gnani Purush, okay? Ok, vamos ter um pequeno intervalo e a gente volta com o Siddha Stuti. All right. Ok. Yes, no. Thank you. Jai Sachidan. We'll come back in 5 minutes, huh? 5 minutinhos, tá bem? Yeah. Carla, super obrigado, pessoal.
So let us begin the Siddha Stuti of Dada. Let me share the link. Ele vai compartilhar o link para a gente começar o Siddha Stuti. And this is the 19th session of the Siddha Stuti. É a 19ª sessão do Siddha Stuti. About a month ago, we had the previous session. Mais ou menos há um mês atrás, a gente teve a primeira sessão. And let me share it so that we can read it. And, Okay. And hopefully you can find, let me see now, share. And can you see it? Yes. Okay, now is that where we are? By studying the properties, the attentive awareness becomes strong. This is on page 24, but I believe it is where we stopped, yes. Yeah. So we had talked about Pessoal, é aqui que a gente parou no Siddha Stuti? Alguém se lembra? Do you know? Did you mark? I don't know for sure. Yeah, so I'm asking for everybody if they know. Well, you might want to mark. Next time you mark where we stop, because all right, let me Alguém sabe? Senão a gente já vai continuar dali mesmo. Okay, let me stop share and find out if anybody knows, okay? Do we know? Does Alguém anybody... sabe? Você sabe, Bernadette, Conceição? Josie, do you know where we stopped? Let me look at, let me share the last few lines. Não lembro do assunto que não era para falar mal entre Mahatmas, sobre o Gnani, lembra? There was that point that we should not talk badly about Mahatmas and... Oh, I see. Yes, it was this. Oh, no. topic. That was, no. That was, no. Oh, that was a flawless vision? Yeah, right. Yeah. Now this is what... era da visão impecável, Josi. We need to go to the Siddha Stuti. Siddha Stuti, and the Siddha Stuti part, I think, let me see here. It was, let me see if I can, if you see this here, let me share that and then see if that is correct. I'm just sharing a few of these last translation sentences. Maybe it will jog the memory of Gneya. It has something to do with Gneya, Gnata, remember? We talked about this yet. It was about Gneya, to be the know. Era sobre Gneia, Gnata? Era isso, não? Denize. Yeah, yes, Shuddha, it was this. Which page is it? Well, it was the link. Did it have something to do with the link? Let me see here. Did it have something to do with the link? Let me share and then we can see. Now let me share. Ele vai compartilhar para a gente ver. Share. See, this is meditation through the worship of the properties, Amurta, that we had finished, right? Shukla Dhyan. And then I'm full of infinite energies, that I'm pure soul. Somebody will say, I will kill you. I have one here, one mark at, it's not mechanical for Mahatmas, but on page 17. No, we were at 24. We have done much more. Okay.
Rose, 24. we have Yes, already 21 is marked 2. 24. Here is 24. See, now this is, I'm at the wrong book. Let me see. We have a book of 127 pages, right? So let me just go to that book. We had different books. I believe we are about attributes of Pudgal exhaust only if properties of the self prevail. Is that so? Yeah, right. That's the one. That's the one. So let me just pull that out again, okay? Okay. Where is that Dadavani? Documents. Dadavani, December 2017 P. Okay, PDF document today. By studying the properties of the self, this is the one. Okay, let me see here. Okay, so this is the one. All right, now let me share. May I share this? Yes. Okay. All right, so share and go there and let's see. Okay, this is the one. Is that correct, Josie? This is the one, okay? All right. By studying the properties, which page is it? On this one, mine, it is page 24. Remember, Cecilia had done another version, but somehow I keep pulling this one. You see this? By studying the property. By studying, I'll find out. Yes, I found it. Okay. Okay. No. Wait a minute, huh? Awareness of the study of the Charan Vidhi. Oh, that we also finished the Charan Vidhi. Did we not finish the Charan Vidhi? Is it necessary to turn the rosary beads saying, I'm pure soul, I'm pure soul? We had Khyal, Laksh, Shukla Dhyan. I think we had finished this, okay? Yes, I believe so. And you are amazed that we know about Japamala. Japamala, yeah. Remember we did the Japamala. Yeah, so we had done this. Esse a gente já fez. Então, when the leak of attentive awareness breaks. Yeah, how can the attentive or the continuously, the link? Did we talk about this? It happens? Yeah, this is the one. This we did last time, okay? 2 weeks ago. You see this Nata, Gneya, link of saying the Gne gets broken. Yes. See this one? This one? Do you remember this now? Read this. Yes, I remember. Okay. Okay, so now just read this. Attributes of Pudgal. No. Yeah, that's where we are. Okay, and this is page 26. On this one here is page 26. And mine is 25. It's the end of 25. I think you have the correct version. I just happened to pull this one out. Okay, that's fine. All right. Now, Atman. Okay, so this is attributes of Pudgal. Exhaust only if the properties of the self prevail. This is the heading. All right? O atributo de Pudgal se exaure somente se as propriedades do ser prevalecem. Okay, now, and everybody knows that Pudgal means that which fills. Supposing this is a bag. See, look at my hand. I don't know whether you can see my hand. We can't see your hand because you are sharing the screen. Oh, you can't see the hand, huh? Ele falou, olhe para minha mão. Eu falei, a gente não pode ver sua mão, cara. Tá compartilhando a tela. But I can see you here, so maybe, okay. All right. Maybe some people can put the... see, can Josie see me? Josie, do you see me? Do this and that. Do you see me? Josie, you see me? Yeah, Josie says. Now I see you. But you can't see many people. All right, I can't see everyone. I just see Josie, Carla, Denize, and Shuddha. See, this is what I see, right? Okay. All right. Ele está dizendo que consegue ver algumas pessoas. Now, this is what Pudgal is? Yeah, right. Okay, so see my hand.
Imagine that this is a Perguntei bag. o que é o Pudgal. E ele pediu para olhar a mão dele, ele está com a mão assim, não sei quem consegue vê-lo, quem consegue me ver. Imagine this is a balloon. See my hand? With the two hands is a balloon, right? As Now, duas mãos são um balão. when you fill in the air from the top, like you blow air inside, then it starts swelling. Quando você começa a soprar ar dentro, ele começa Yeah. And then, in order for it to lose the air, do you have to do anything? No. Para ele perder o ar, você precisa fazer alguma coisa. Conceição is telling us that the last title was the indestructible mistake, fault. No, Conceição. Não, Conceição, isso foi no Visão Impecável, Conceição. Foi o erro indestrutível, foi Visão Impecável. Sorry, Shuddha. Tell her that is from the, 1 week we do flawless vision, the next week we do Siddha Stuti. Yes, she knows, but sometimes we mix everything. Yeah, that's why we need to. A gente sabe, mas a gente às vezes mistura tudo. Yeah, that is why we need to mark it, and then somebody reminds everyone, like maybe a few days before the satsang, to remind everyone we are going to be reading from here, so everybody can read that portion. Okay. Like I do with the Sunday satsangs. Yeah, so if you remind them, then they can pay attention, you see. And, ok, eu vou ter que começar a lembrar todo mundo onde a gente parou. Que nem eu faço nas satsangs de domingo, eu lembro quem vai dar, onde é que foi parou, porque varia, né, o Mahatma que vai dar a satsang, então eu aviso, vou fazer a mesma coisa. So if this is a balloon, okay, this is a flat balloon right now, okay? Então esse é um balão, balão vazio. Now when you fill in air from the top, then it starts filling, you see, and it becomes round, you see? Então, quando você começa a encher de ar, ele vai inflando, e ele fica assim. So what has happened? There has been filling has happened. Filling has happened. What has happened? Filling has happened. You fill something in. Ok. O que aconteceu? Aconteceu que alguém encheu. Yeah, you fill, you see? And then, what has been filled, you see, if you leave the balloon alone, then slowly the air will come out. And se você parar de encher, ele devagarzinho ele vai esvaziando e vai ficando chatinho de novo. So this body complex of ours, which the world identifies as Denize or Josie or Carla, is nothing but a balloon that was então, filled. Esse corpo que a gente identifica como Denize, Josi ou Carla, não é nada mais do que um balão. It was filled in the last life, and then que foi inflado na vida passada. And then in this life, from birth till death, it is exhausting, or it is discharging. It is the air is coming out. The air of the balloon is coming out in the same way. The mind is discharging, the body. E nessa vida agora se ele está esvaziando, ele está sendo a descarga do que foi inflado na encarnação passada. So whatever was filled is coming out. So the filling. O que foi o material que foi inflado, esse material vai saindo, está saindo. Yeah, it's coming out. Whatever has been filled is coming out. Sometimes the good things will come out. Sometimes not so good things will come out of this body complex that people. Às vezes coisas boas que saem, às vezes coisas ruins. Yeah, they see different. So this is called. Okay, let me just give you the exact right now, because I might just stop share and then write it down, because this is important. Pudgal means Puran plus Galan. Okay, now Puran means
filling, and galan means emptying. Então, puram significa encher, inflar, né? E galan significa esvaziar. And so they've taken the first 3 letters of each and they call it Pudgal. You see, it's a very, very special word, okay? Purangal. Yeah. Eles pegam 3 letters. You know, if you take the first 3 letters of the Gujarati, Purangalan, Pur, P-U-R, P-U-R-G-A-L, Pudgal, you know? That means fill, empty, fill, empty, fill, empty. It's a very amazing thing. It's a very amazing scientific sentence of... okay. Então, essa coisa do inflar e esvaziar é algo muito importante desse conhecimento. Empties. You see, it means the complex that fills and empties, the fills and empties. Life after life, this keeps on happening. In this life... Isso continua acontecendo vida após vida. Yeah. Huh? Yeah, so this that we see in front of each other, we see, you know, this 30 of us in front of each other. These are Pudgals. These are all, there is, and inside is the Ama, the soul. You see the soul, the self. You see the self and the non-self is the other name. The non-self is called Pudgal. Non-self. O não ser é o Pudgal, é chamado de Pudgal. Pudgal. You see, it's a very... Que é o complexo que enche e que esvazia. Fills and empties, you see? And this fills in this life in ignorance and empties in next life, you see? Ele enche nessa vida na ignorância e na próxima vida ele esvazia. You see, it fills with the belief that eu sou Denize, eu sou Josie, eu sou Virginia, I am Virginia. Ele se enche com a crença de eu sou a Josie, eu sou a Virginia, eu sou a Denize. See, it is happening to me. Mine. Isso está acontecendo comigo, é meu. You see? So then, with that me and mine creates kashais, anger, pride, deceit, greed. It creates those kashais. Esse eu e meu vai criando kashais. Yeah, you see? And I and my, those mixture creates the kashais, and that brings in new subatomic particles. That is the feeling. You see, you can't see it. Então esse eu e meu vai criando kashais e criando partículas subatômicas. But so when you leave this body, then the new causal body it becomes the effective body, the new effective Pudgal, the new effective Pudgal. You see? Então, quando você deixa esse corpo, isso que você carregou vai no seu corpo elétrico, criando para um novo Pudgal. Yeah, it is. You see, so that in that Pudgal, somebody may be eating, somebody is sleeping, somebody is drinking, somebody is vomiting. You see, all of those things. Whatever is happening at different levels of the body complex, this is all, in fact, Galan. It is, Galan means discharging. Galan. Então, tudo que vai estar acontecendo, que vai acontecer para esse corpo, para esse Pudgal, todas as coisas são as descargas que foram carregadas na vez passada. And the feeling part, descarregando karma. Okay. Yeah. The feeling part is very special. Our Dada has blocked new feeling. Nothing new comes in, you see? Esse inflar é uma parte muito importante. E o Dada, ele bloqueou essa entrada no balão de coisas novas. So whatever is discharging, whatever is there in front of us, whatever is happening through the mind, speech and body of Denize, that is to be settled with equanimity. That is all. E aí, tudo que está acontecendo com esse complexo de fala e corpo da Denize tem que ser resolvido agora com equanimidade.
That is it. That is the only religion left for us. That is all. É a única religião que só restou para nós. The religion of this. Religion of? A religião das 5 ágnas. Yeah, that is the only. That is the religion left for us now. No other religion. É a religião que restou para nós. Yeah, all right. So now let me share this and let's proceed. A very important word. All of you should remember the word Pudgal. You see, this is. Então todo mundo deve lembrar, é uma palavra importante. Todo mundo deve lembrar o que é Pudgal. In fact, there are, except for the self, the soul, the Ama, everything that is in front of you is Pudgal, you see? Então, com exceção da alma, tudo que está em frente de você, na nossa frente, é Pudgal. You see? They appear to be living, but in fact they are all discharging and dying. Parece que está vivendo, mas na verdade é tudo descarga e está morrendo. And except for the awakened ones like you and I in the satsang, all of them. Com exceção dos despertos. Except for us, simultaneous charging is also happening. Simultaneous new Pudgal new feeling is happening. You see, new feeling. New feeling is happening even as the old feeling is discharging. Not for us, is it? Not for us, except for us. Okay. Except for us. Então, exceto por nós, as pessoas estão sempre descarregando da vida passada, o que foi inflado na vida passada, e carregando novamente para a próxima. If this vision remains within you of the Pudgal, e se essa visão do Pudgal permanece, what has been explained, then you will not have any rag, dvesh towards anything that is happening. You will just see that it is just what was filled is coming out, what was filled is coming out, you see. Somebody is doing good things, somebody is doing bad things, but it is what was filled is coming out, you see. E aí você vai vendo que depois tudo que a gente consegue ver é o que está vindo para fora. Então tudo que foi inflado vai saindo, entrou, vai saindo. They're all Pudgals, you know. São todos Pudgals. Everything is Pudgal, you see. Everything is Pudgal. It's a very amazing. Tudo é Pudgal. Yeah, it is a very amazing awareness of the self, you see. It is a very amazing awareness of the self. The very word will make you aware. The very word. É muito interessante essa amazing what? This word, Pudgal, will liberate you. Que essa palavra é muito interessante. Muito. If now you understand, you see. Se a gente entende, né, agora. You know, now you won't get too carried away by, oh, he did this, or oh, so good, you know, it's just Pudgal. Então a gente, com essa consciência, a gente não se deixa levar tanto por, ele fez aquilo, aquela fez outra coisa. Yeah, Pudgal, you see? So Pudgal, and so let's go to Pudgal and see what it is, you see? Então vamos ler o Pudgal. Pudgal is a word of Lord Mahavir, okay? O Pudgal é uma palavra do Lord Mahavir. And Dada has explained it in great detail in Aptavani 14. Que o Dada explicou isso em grande detalhe na Aptavani 14. All right, now, so it says, attributes of Pudgal exhaust only if the properties of the self prevail. Amazing sentence. Read the Portuguese. Atributo de Pudgal exaure somente se as propriedades do ser prevalecem. É que o Dada fechou a entrada de novas coisas
e então ele só vai esvaziando. Então, se mantém no ser, o Pudgal vai se exaurindo. Okay, now let's read about it and then we will understand the heading more clearly, okay? Então vamos ler, que daí a gente vai entender Excuse me. Me deu branco. O título, a gente vai entender o título mais claramente. The question is asking, the properties of the self will only prevail after all that is of the Pudgal finishes off, is it not, Dada? Can they be experienced before that? You see? E o interlocutor pergunta, as propriedades do ser somente prevalecerão depois que tudo isso de Pudgal terminar, não é? Elas podem ser experimentadas antes disso? And so the Dadashri says, only when they prevail will the attributes of the Pudgal exhaust. Without the presence of the self, the Pudgal will never exhaust. E o Dadashri responde, somente quando elas prevalecerem, quando prevalecer, somente quando elas prevalecerem, os atributos de Pudgal exaurem. Sem a presença do ser, o Pudgal nunca será exaurido. Everybody understand this? Just ask, everybody understands this? Todo mundo entendeu isso? They can't say anything, but let me just stop sharing because this is important. Stop share. Isso é importante, ele quer saber se todo mundo entendeu isso. Alguma dúvida com relação a isso? You have the English, Portuguese translation with you, so do you all understand this? Ficou claro a tradução, com a tradução para vocês? I believe so, Shuddha. Okay, so tell me what you understand. Me? I understood. Ele está perguntando, então, pedindo para eu dizer o que eu entendi. I understood that if we stay in the five agnas after the Gnani, we don't feel anymore the Pudgal. So we only it will only goes away. We will have to deal with the discharging with equanimity. Is that what I understood? Okay, so let me speak in Portuguese. Ele perguntou o que eu entendi. Eu entendi que depois do Gnani, a gente para de encher o balão e alimentar o Pudgal, e a gente passa só a ver o que está saindo das encarnações passadas, o que está saindo desse Pudgal, entendendo como efeito e tendo que lidar com isso com equanimidade. Okay, now let's take Virginia. All right, Virginia. Eu fiquei com uma dúvida. Até a gente estava comentando aqui sobre isso. Mesmo a gente tendo tomado o Gnani, se a gente não praticar 5 agnas e não se estiver atento, né, fazendo praticramã e tudo, e a gente continua carregando o Pudgal? She has a doubt. She asks if she does. We don't stay in the five agnas. We continues feeling the Pudgal. Yeah, well, you see, this is that's why I asked you whether. Okay, is there anybody else? Josie, do you? Mais alguém? Tem uma pergunta? Okay, Josie, do you understand? Do you want to say something, Josie? Josie, você quer falar alguma coisa? No. No. All right. Does anybody else want to say anything about? Alguém mais quer falar alguma coisa, Roberon? Does anybody else want? Okay. All right. No. So this is important. This first two. Isso é muito importante. You see, what he essentially says, the questioner is asking, is it the qualities of the self? Qualities of the self we have been reciting in the last 16 sessions of the Siddha Stuti. You see, this is the 17th or the 18th session of the Siddha Stuti where we are focusing and concentrating on the qualities of the self. You see? Então, todas as qualidades do ser
A gente tem estudado nessas últimas 14, 15 sessões que nós tivemos do Siddha Stuti. And now, we have been reciting these qualities, nós temos recitado essas qualidades. You see, that becomes our state. When we recite something, isso, e quando a gente recita isso, isso se torna o nosso estado. You see, to prevail, to prevail means it displaces everything else. You see, to prevail means... Então, prevalecer significa tomar o espaço de todo o resto, né? Não sobra espaço para o resto. It becomes the dominant. To prevail means to be there and to dominate. The other things come out, you see? Prevail. Então, para prevalecer significa estar lá e ser o principal. Toma espaço de tudo. And the question is asking that will these qualities prevail within us only after the Pudgal exhausts completely? You understand? Então, ele pergunta se esses atributos vão prevalecer em nós somente depois que o Pudgal se exaurir? É essa a pergunta. You see, Pudgal exhausting completely means what? If this Pudgal... E o Pudgal se exaurir completamente, o que significa? What if this Pudgal of Denize exhausts completely? What will happen? I will be... Ele perguntou o que vai acontecer se o Pudgal chamado Denize se exaure completamente. I believe that will rest only the pure soul. No. Eu acredito que vai restar só a alma pura. No. They will take Denize to the favorite and the most precious funeral place in Sao Paulo. Yes. All right. Eles vão levar a Denize para uma casa funerária muito preciosa em São Paulo. Is that so? Right. I will die. Yes, no, is that so? You will not die. They will take Denize. No, Denize will die. And the Denize's Pudgal, this Denize's Pudgal, which is now was filled in the past life. Now this is Denize. Everything is coming out of Denize, right? When it exhausts completely, you see? She goes to the cemetery. It's like a balloon that's lying on the floor after a party, Então esse Pudgal que é a Denize vai esvaziando até que chega uma hora que ele morre, porque ele se exaure. Yeah. So then the question is, will these qualities of the self prevail, means be experienced only after the Pudgal is over? And Dadashri says, então ele pergunta se essa experiência do Pudgal completamente exaurido só... Oh, so sorry, Shuddha, I got lost. This is what I'm saying. But with the question, first two questions are important. Let me share that question again, okay? Então ele tá repetindo a questão do interlocutor. Okay. Então, okay, read this to a question and answer again. Somente quando... A pergunta é, as propriedades do ser somente prevalecerão depois que o Pudgal terminar? Elas podem ser experimentadas antes disso? Então, as propriedades do ser, né? Ele está perguntando. E o Dadashri diz, somente quando elas prevalecem, os atributos de Pudgal se exaurem. Sem a presença do ser, o Pudgal nunca será exaurido. So we can experience the self while the Pudgal is how is the word? Precisely, exactly. That's what Dadashri says. Então é isso, Virginia. Yeah. Você tem que, para o Pudgal, para você não precisa estar 100% na alma pura. O Pudgal, para ele se exaurir, a gente tem que ter essa consciência do ser. Que não precisa ser 100%, isn't it? What's It's not necessary. Whatever we got with the Gnani and the satsangs, the experience of the self is growing. It doesn't need to be 100%, isn't it? No. What? You see, this focus. You see, what Dada is saying is,
you have to feel the energy and the presence of the qualities of the self. Você tem que sentir a presença, a energia e as qualidades do ser. The self has to be present for the Pudgal to exhaust completely, you see? O ser precisa estar presente para o Pudgal se exaurir. When Dada says for the Pudgal to exhaust completely means nothing new will come in. This is gone. This Pudgal is over. That nothing new comes in. Então, quando o Pudgal, você consegue esvair tudo, nada veio novo, né? Esse Pudgal acabou. You see, this nothing new gets filled in. It just nada novo entra. You know, like you have seen you have the exhaust in the car, right? Like you have an exhaust pipe in the car, right? E a gente tem um exaustor, por exemplo, no carro. You go in the back of the car, you see the smoke coming out, you know, what we say. O escapamento ele está falando, ok. All the products of the combustion of the mechanical energy and the, the electrical and the mechanical and the gasoline energy, everything, all that combustion energy, all that energy that makes the car drive, its energy having done the work, now comes out as smoke in the back of the car, you know, right? Everything. Então, por exemplo, num carro, toda aquela energia, tudo que aconteceu com a combustão, da gasolina, de tudo, depois que serve o seu propósito, ela sai pelo escapamento. To exhaust means it's gone away. Now it means it's gone. Vai embora. Yeah, it's not going to come back in again. Não vai voltar de novo. And so the thing is, it is not, you don't have to exhaust it so that you remain the ama, the soul. It's the other way around. Não precisa esperar e se exaurir para permanecer no ser. It's the other way around. Be the self and the exhausting will happen. É o contrário. Você tem que estar no ser para o Pudgal se exaurir. You see? Ficou claro, Virginia, agora? Okay, you have to be the self. And how do you be this? Você precisa ser o ser, estar no ser. Eu entendi que eu tenho que estar fazendo um paralelo com o espiritismo, é orar e vigiar. Eu tenho que estar sempre separada, olhando para o ser relativo. Deixa eu traduzir. She's saying that what she understood was she must be aware of the self. Você precisa estar consciente do teu ser, né? O que mais, Virginia? Continua para eu ir traduzindo aos poucos, senão estar consciente do ser e estar atenta às coisas que acontecem para imediatamente fazer o pratikraman, para aplicar 5 ajnas. And we must be aware and paying attention to immediately do pratikraman, whatever it takes. No. That is a different satsang going on. É uma satsang diferente que está indo agora. What you're saying is correct. O que você está dizendo está correto. But we are in the Siddha Stuti now. Remember, this is nós estamos no Siddha Stuti agora. We are talking about being who I am. You see? Nós estamos falando sobre o ser quem eu sou. I am full of infinite energy. Eu sou pleno de energia infinita. I am the blissful self. I am the absolute self. You see? Eu sou o ser abençoado. Eu sou o ser bem-aventurado. And this in front of me is the Pudgal. This is the Pudgal, the filling. E esse que está na minha frente é o Pudgal. You see, it is a very high level of vision. You see, é uma visão muito elevada. There is nothing to be done. You see, não tem nada a ser feito. There is nothing to be done. You are simply
you're simply being who you are, and then that is the perfect discharge, you see? Você está simplesmente sendo o que você é, e essa é a descarga perfeita. Yeah, the discharging Dadashri is a very, very critical sentence. I want to make sure it has been É uma sentença muito crítica essa. You see, if this being of There is a noise, Shuddha. Let me mute everyone, and then let us unmute yourself. Okay, so it is by being who you are, only then the Pudgal will exhaust. Então é sendo quem você é que o Pudgal vai se exaurir. This is, you see, when you be who you are, then the Pudgal has no choice. That Pudgal becomes automatic. Whatever is in it will come out. Então, o Pudgal, quando ele não tem escolha, quando você ele não tem escolha, ele simplesmente vai saindo. Whatever the Pudgal components were, you see. Quaisquer que sejam os componentes desse Pudgal. Whatever is in the Prakriti, the makeup of Virginia, it will just simply come out. Qualquer coisa que seja do Pudgal da Virginia, da maquiagem da Virginia, vai para fora. Will come out and it will exhaust. It will exhaust. Vai para fora e vai se exaurir. You see, it will exhaust. It will. There are the qualities of the. Let me make sure we have it in that translation. Let me share. Just make quickly. There are the qualities of the Pudgal, and then there are the qualities of the soul. Tem as qualidades do Pudgal e as qualidades da alma. Yes, it's only when they prevail. Okay, here it means only when they prevail. I want to make sure this means they prevail means only when the qualities of the self prevail. Here, add that. Only when the qualities. Então, o que ele está reafirmando e vendo é que o Dada diz somente quando as qualidades do ser prevalecem. And then the attributes or the qualities of the Pudgal exhaust. You see, this is like this two sides. Only when as características, as qualidades do Pudgal se exaurem. It's only when the self remains as the self that this qualities, no matter with the good or the bad qualities, no matter how powerful these qualities may be, they will exhaust. You see, they will exhaust. They will come to an end. You see? Então, quando na presença do ser, o Pudgal se exaure. Ele chega a um final. You see, do you understand, Carla? Carla, do you understand? I mean, sorry, not Carla, Virginia. Virginia. Ficou claro, Virginia? I can't see her, just a minute. Yeah. Virginia. Tá no mute, Virginia. Não. Yeah. Será que eu estou certa que é isso que diz aqui no medir para o relativo e para o real, no sétimo bloco? She's comparing with the relative and real VD. Seven, que parte? É o sétimo bloco, é aquele que diz assim, minha matéria é tal, que é na página 9. Minha matéria é tal. Is she reading somewhere else? She is reading the Charan Vidhi. No, leave aside the Charan Vidhi, my dear. You don't need the Charan Vidhi. Ele pediu para não misturar. The Charan Vidhi. Mas assim, o que foi dito de Pudgal, você entendeu? E que na presença, entendeu? Sim. Understood. So the middle. Olhar e deixar descarregar. Isso. Os atributos do ser tem que estar ativos ali. Yes, yes, there are the middle portion. There is a select area in the Charan Vidhi which has the sentences of the Siddha Stuti, but we are here in the Siddha Stuti itself. You see, in this Radhavani, you see. Que tem partes do Charan Vidhi que tem as frases do Siddha Stuti, mas agora a gente está no Siddha Stuti em si mesmo, né? Yeah, we are actually in
we are in the depths of the Siddha Stuti. We are in the actual satsang of the Siddha Stuti, where Nós Dada estamos na takes profundidade do Siddha Stuti, so that we understand the meanings of those, not only the meanings of the words, but the subtle energy of those sentences, you see? Não para entender só o significado das palavras, mas para a energia de que elas têm. Yeah, the science behind it, and this is very important. You Ciência see? que tem por trás disso, isso é muito importante. And the first two question and answer are very important. Do I have to, you see, this to exhaust the Pudgal, to finish the Pudgal, okay? To finish the Pudgal is what the giants do. It is. Então, para terminar o Pudgal, para exaurir o Pudgal, é o que os janistas fazem. Yeah. They or some Hindus do. They deny. Alguns hindus também fazem. They deny themselves. They deny the Pudgal. You see, eles negam a si mesmos. Eles negam o Pudgal. And if the Pudgal is hungry, they don't give it the food. They torture themselves. You see. O Pudgal está com fome. Eles não dão comida. Eles torturam a si mesmos. That is the path of the step by step path. You torture yourself. É o caminho do passo a passo, né? Yeah. You see. And so the questioner is obviously coming from a Jain background. He says, will I have to... Ele está dizendo que esse interlocutor possivelmente veio de um passado desse tipo, né? Will I have to completely finish off the Pudgal before these qualities of the self become dominant and experiential and prevalent in me? Will I be able to experience these qualities only after this Pudgal is gone? É por isso que ele está perguntando. Então, primeiro precisa acabar com o Pudgal para conseguir ter a experiência do ser, né? And Dadashri tells the opposite. E aí o Dadashri diz que não, que é o oposto. Opposite. He says, it's only when you come home to who you are, E aí ele diz que é completamente o oposto, que quando você volta para casa, then all the false energies that you used to give to the Pudgal will not be there. Todas as falsas energias que você costumava dar para o Pudgal não vão estar mais lá. Yeah, they won't be there, and then Pudgal will take its natural course of. E aí o Pudgal não vai ter mais essa energia, ele vai tomar o seu curso natural. Yeah, natural course. Natural Pudgal means Sahaj Pudgal, natural Pudgal. You see, Sahaj. E aí ele passa a ser o Sahaj Pudgal, que é um Pudgal natural. You see, Dadashri has compared it like if in certain parts of Brazil there is heavy snow, right? In south part of Brazil, there is heavy snow. No, in the mountains of Brazil, we get snow, right? Somewhere in the south. Somewhere? Yeah, somewhere. A little space this size, we can find a little snow in this country. You don't see. The rest is very hot. Tem uma parte do Brasil que neva. Não, tem uma parte desse tamanhinho no Brasil que neva. And sometimes, e ainda de vez em quando. So Brazilians never go skiing. They go to skiing in the Andes, right? They go into Chile if they want to ski, right? No, we don't have this here. Ele falou, então no Brasil não se vai esquiar. So So you go to Chile, right? You go to we go to Chile, to Argentina. Yeah, right. Okay, all right. So who has more money to United States, Switzerland? Yeah, right. Quem tem mais dinheiro vai para Suíça, Estados Unidos. You see, so when snow starts falling on ground, if heavy snow accumulation, it might even form a little statue. It will look like Simandar or Mahavir. You see, it will look like that. It will look. Então, quando a neve vai caindo e ela vai se acumulando, ela acaba quase que formando uma estátua que parece com o Lord Mahavir, com o Lord Simandar. Or a snowman. You see, snowman. You see, homem de neve. Yeah. Now you see that is
And then when the sun comes, that snowman, you see? E aí o sol vem, aquele homem de neve, And the snowman melts, you see? Yes, ele derrete. Children play with it. They make, they make a man, or on the sands of the beach, the children make a statue, and then the E as wind crianças blows. brincam com esse homem de neve, fazem estátuas, né, com o homem de neve, com areia também. The forces of the surrounding energies, scientific circumstantial evidences, Dada said, the forces will melt away that Pudgal, you see? It will. Então as forças das circunstâncias vão fazendo esses bonecos derreterem. You see? What was created in the past life, you see, in ignorance, this O body que foi criado na vida passada em ignorância, with knowledge, with this awareness is correct, but this presence as the self of who I am. Então, com o conhecimento, com a consciência de quem eu sou, this Pudgal will become natural. You see, it will. Esse Pudgal vai naturalmente. It will eat when it's hungry. Natural. It will eat when it's hungry. It will sleep when it is sleepy. It will not interfere with anyone. Ele vai simplesmente comer quando ele tem fome. Ele vai dormir quando está cansado. Ele não vai mais interferir. There is no interference. It is just like. Não há interferência. It is just like the wind blowing away the snow. You see. É como o vento levar a neve embora. Yeah, it's the wind on the sands of time. You see, the wind that blows away the sand. What you had made. Nas areias do. Yeah, you had created an image on the sand of time. You see, and it will blow away with. Você criou uma imagem com a areia e aí os ventos do tempo vão fazer isso desaparecer. Yeah, it really doesn't matter. It doesn't need to leave any mark, Não importa, não precisa deixar nenhuma marca. Yeah, the importance is of this who I am, you see. A importância está no quem eu sou. Yeah, and that is the prevalence of the quality of the self. You see, the quality. Isso é prevalecer a qualidade do ser. You see, that prevalence of the quality of the self begins in the Charan Vidhi that Virginia is describing in the middle portion. E a prevalência das qualidades do ser começa com o que a Virginia estava lendo do Charan Vidhi. But in the middle portion of the Charan Vidhi, after all the surrender, you say, I am this, you see? E depois de toda a rendição que a gente faz no Charan Vidhi, a gente chega na parte, eu sou isso, eu sou aquilo. Yeah, and when Dadashri says, exhaust means never to return again. Então, quando Dadashri diz que exaure, e exaure significa nunca mais voltar. Yeah, it is gone forever. You see, significa que foi para sempre. The subatomic particles were brought in due to ignorance. They were manufactured. They created this machine called Denize and Santana. And then, in the awareness of the self, they will dissolve. You see, it will give its result, it will give its effect, and then leave. The Pudgal will leave. Então, esse Pudgal de Santana, de Denize, com o tempo, ele vai esvaziando e vai indo embora. You see? And there is accomplished exactly, this is how it's exactly accomplished, you see. Isso é exatamente o que se conquista. This way, but this one, Dada is taking us very high. Dada is making us sit with him, right here next to him. And
in the Siddha Stuti, I am this, you see? E aí no Siddha Stuti você fala, eu sou, ele como se ele fica aqui atrás, eu sou isso, eu sou aquilo. You see? And when you sleep, of course, he says, for daily use, I've given you, like Virginia says, these agnas, you see, for daily use. Então, para uso diário, eu estou te dando as agnas. As these agnas, especially Agna 4. Agna 4 is there to make sure that you allow the Pudgal to exhaust naturally, whatever is coming out. Então, a Agna 4, ela está lá justamente para isso, para permitir que o Pudgal se exaura. Que ele se... In Agna 4, there is no don't do this and don't do this and no this. Na Agna 4 não tem isso de não faça isso, não faça aquilo. Agna 4 is very, in Agna 4 you are with Dada, you are right here, you see. You are in Na Agna 4 você está com o Dada. You know, you are in equanimity, and then with equanimity you are allowing the exhaustion. You allow equanimity, you are allowing the exhaustion, whereas this... Na equanimidade, você permite que se exaura. Whereas this sentence of the Siddha Stuti means exhaustion is exact. You see, the sentences of the Siddha Stuti means that is, it has to prevail, it has to be, by repeating these sentences, you will become that, you see. Então, ao repetindo essas sentenças, você se torna elas. Shuddha Bhagavan, you know, just we will continue with this, huh? Yes, yeah. I'll make a mark where we stop it. Okay? You make a mark. Yes, I'll do. But we did only 2 phrases. Yeah, we did only 2 phrases. Very important, though. Those were very. Yeah, okay. Falei que eu vou marcar onde a gente parou e eu falei, puxa, mas também ficamos em 2 frases só, né? Yeah. We do not want to rush through it. We want to understand every word of Dada exactly as he means to give it to us, you know. You know, we want to we want to accept it through our prajna, through our real light, you know. Então, sorry, Shuddha, I was marking and I lost what you said. We want to receive Dada through our prajna, you see. A gente quer receber o Dada pela nossa prajna. Yeah, through our own light, you see, through our liberating pela nossa própria luz. Our liberating light. Our liberating. A nossa luz libertada já. Prajna. Prajna. Yeah, prajna. Shuddha Bhagavan, highest namaskars. I'll let you go. You know, we can sit here forever. Yes. Ele falou, tá Shuddha, tá agradecendo a todo mundo e ele vai deixar a gente embora, mas a gente podia ficar aqui para sempre. Yeah, we can just say Dada's word. We don't see the time passing. Estou dizendo que a gente nem vê o tempo passar, né? It's so good to be together. Yeah, but in another 50 minutes, our Gnani is starting the golden morning satsang, you see? Yes. So, Mais 50 minutos o Gnani vai começar a satsang da manhã, ok. Yeah. So we will all be with the Gnani, huh? Right. Okay, vamos estar todos com o Gnani. Ok, Jai Satchidana Shuddha, thank you very much. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you, and thank you everyone. Thank you, Josie. Mais elevados namaskars para todos. And Carla, and Marcia, and everyone for being here and being here with your presence. Ok, agradece a todo mundo pela presença. Bye. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Jai Satchidana.